How did you enter KU? Hello. Because you left at you left at Form 4. You have come to the town from a mandasi maker Yes. to a marimari and fruit vendor and now Yes. a CD hawker. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. After nimemaliza form 4, nilikuwa na arrears, nilikuwa na balance ya 13,000 ya shule. So hata si kuchukua certificate yangu. So after nimekuja Nairobi 2013, nimefanya biashara. 2014 nimefanya biashara. So nikaona it's good that nilipe ile arrears. So nilikuwa nimesave kitu mzuri yenye ningelipa. So nikalipa balance yangu yote ya high school. So nikachukua certificate. But time nikuja KU, after nimekuja KU, the very first week, mimi nilikuwa mtu wa church. Hata from home, I was the chairperson for the youth. Mimi nilikuwa chairman wa youth wa church yetu. So bado hiyo that Christian life, bado it was in me. So first thing I did was to look for a church yenye naweza kuwa na fellowship. If we may let our viewers understand, after umeenda ukalipa fee, ulikuja ukatafuta admission KU. No, sikutafuta admission. Sikutafuta admission. Yes, what I did, I came with my, after nime clear balance, nimechukua certificate yangu, I came with it kwenye sasa huko Nairobi kwenye nilikuwa naishi. Okay, KM kwenye nilikuwa naishi. So after nimetafuta church, so that's when nikapata KU Catholic Community Church. So huko ndiko nilianza kuenda KU. Kitambo hatukuwa tunaulizwa kupitia kwa gate kama wewe ni student ama wewe si student. So I used to come to KU Church na fellowship now. So I used to see that there are people who are dormed student. Being a student, I will see the way they are behaving. I used to see that is a nice life, ni maisha mazuri kama mtu anasomea KU. So pia mimi ni kuna kale suka karoho nilikuwa nasema naweza taka siku moja nisomee Kenyatta University. And bearing in mind that watu wenye good marks za kuchukuliwa na government walikuwa washaingia campuses. So they used to tell me, mimi niko maybe Masai Mara University, niko UN, niko Eldoret University, niko university. So for me, I used to feel, na venye they were my crew. Unaona watu wenye you score marks karibu the same, mko around the same, as in marks the same, as in unasikia wanaendelea vizuri na masomo yao na wewe uko hauja join anything. So I used to feel bad, but I used to pray. I used to pray. One day I would like to join to university. So after kujoin church sasa nikaona venye watu wana dance huko. So mimi hata watu wenye tulikuwa nakanisha nao kwa viti, used to wonder huyu mtu naye ametoka wapi, because mimi sikuwa nakaa kwa amani. So nilikuwa naona wakifanya ndio najaribu kufanya kwenye nilikuwa kwa viti. So I used to feel but I want to be there. I want to be there dancing. So nikapata confidence, nika approach mtu mmoja, nikamwambia I would like to join you and to be part of you to go to dance. They were much welcoming. They part of welcoming kama hiyo. I got a lady called Chiri, kina Kendi, kina Jose, kuna karende kazuri tu, wakaniambia time huwa na meet. So little did they know that I was not a student. So they just welcomed me. They thought that I was a student. They welcomed me. So tulikuwa tuna dance kwa church. The first time ku dance kwa church. Nikapata tu watu hapo nje, after tumeweza kudance kaenda hapo nje. Nikasikia watu wakisema, leo nimepata newcomer mwenye ana dance vizuri. So it was a good compliment for me. So tuka continue hivyo, nikaendelea kudance. Then nikasikia kuna jumuiya ndogo small Christian community ACC. I joined one, though sikuwa na attend regularly juu bado niko kwa biashara KM, bado I have to do my own thing, but I used to cooperate. So father wa hiyo kanisa alikuwa anaitwa Father Lance.
So Father Lance was this guy mwenye alinipenda tu hivyo tu. I don't know whether it's due to my dancing. Akanipenda tu hivyo. So most of the time I used to dance pale juu kwa altar. Alikuwa ananiambia naenda na dance hapo juu kwa altar. He used to love me. He couldn't hide it. Alikuwa ananiita tu kuja udansia hapa nini. So ikaendelea hivyo. So na mimi huku KM bado nang'ana na biashara. Sister yangu akamaliza primary school, akataka kujoin high school. Sasa mimi kuna nilikuwa nimesave kidogo, nilikuwa nimeona maybe nitatafuta a college. Actually hata nilikuwa nimeenda kuuliza Thika Technical kwenye naweza join, maybe I do a course there. Sasa the same year wakati kwenye nilikuwa na sana nataka ni join huko Thika Technical, sister yangu amemaliza shule. Babangu ananiambia sasa huko nyumbani hatujakaa vizuri, sister yangu amemaliza class 8 nataka kujoin form 1 na sincerely hatujakaa vizuri. So me I had to sacrifice all that I had. Nikatumia pesa nilikuwa nimesave, nikasema mimi at least nisoma high school, acha niwatumie pesa yenye nilikuwa nayo at least so that pia yeye anaweza join high school. Nikawatumia. That is in 2015. So bado wakati nilikuwa naenda huko church, an idea came in my mind. How about I approach this father, nimwambie kuhusu my life, nimwambie venye nikuja na results zangu na mimi si student na nataka kujoin university. Kitu ikakuja tu kwa akili venye tu mtu unaweza kaa hivyo ufikirie tu kitu. Na nilikuwa mzungu, so hapa lazima utengeneze kizungu yako ikuwe mzuri. But since tulikuwa mabeshte, so siko naona kama ni kitu kubwa sana. So 2015 May, it was May, yeah. After church nikaenda hapo nje nikakuta father, nikamwambia father, I would like to talk to you. Hey, Father Lance akaniambia, okay, talk to me. You Kikuyu, you need money always. Kala kuniambia you Kikuyu, you have money. Nikamwambia I'm not a student, and kwanza ajishanga wakanimwambia I'm not a student. Akaniambia, you mean you're not a student? And the way you have been dancing here in the church, you have joined several groups. I thought you were a student. I'm not a student. Despite not being a student, I would like to join to campus and maybe do a course. Hata akanikatisia hapo, akaniambia I give you an appointment, come today in my office at 4:30. Niambiaga. So nikaenda nikarudi kwenye nilikuwa naishi huku KM, nikachukua document zangu zote kabisa. Hata nilikuwa naenda kwa church, I had gotten some certificates za church na sikuwa student. Kama I remember I was Mr. African Sunday. That was in 2015 January. Nilikuwa nimechukua hiyo title. Tena I had participated in Culture Week, nilikuwa kwa dance troupe. So I had some certificates za KUCC, bearing in mind that I was not a student. So hizo sasa zilikuwa ka backup. So nikaenda results zangu. Nasema Mungu, what? Hey, me I used to pray. Nikaenda hiyo saa 10:30 kwa ofisi yake. Nikamwambia father, I have come. The first thing nikampea results zangu, nikamuonyesha. Kaona akasema, you had performed well, can see business by the sababu na business nilikuwa nimeperform vizuri. Pia other set nilikuwa getting a bima in seems that average azikuwa mbaya. Kitu nilikuwa nime feel sana ni Kiswahili. I had a C-. But it's my background of Kiswahili. Kiswahili. Alikuwa anatuambia soma kimoyomoyo. We understand. Kimoyomoyo sana. Tunasoma kimoyomoyo. So mimi hata kuongea Kiswahili yenye naongea ni yenye ndio nimejifunza, ni God. So nikamuonyesha, wow, akazipitia. Nikampea a little bit of history. Nikamwambia kwenye nimetoka. So nikamwambia kuhusu my parents. Nikamwambia my parents kwenye wako kazi yenye unafanya, they are just peasant farmers.
na raising some amount like ya kulipia mtu kama mimi parallel to pay for my parallel in university, that one is nearest to impossibility, kwa sababu I have some other siblings niko na mwenye high school. Sasa ni mimi sana nianza kuwapea shida zangu ati waanze kunilipia parallel, hiyo ilikuwa ngumu sana. So akiangalia hivi kaniambia, whatever, kaniangalia kwa macho, kaniambia whatever I pay you for school fees, will you be able to cater for other expenses like housing, clothing and food? Wow. Hey, I felt that heaven opened that moment. Wow. That for me it was a turning point. For me it was, I felt something very strong. For me it was like a miracle. Mtu ameniambia, what if I pay you for parallel? And you know, parallel, it's expensive. It's expensive, very much expensive. I told him with very joyous heart that I can be able to cater for everything. I'll be able to cater for everything. So he said, okay, go and choose a course that you like to pursue, then come and discuss. So since nilikuwa napenda hizi vitu na drama, vitu na dance, vitu na music, kamwambia I would like to do a course related to music and dance, like theater and performing arts, music and dance, something of sort. But father told me something that moment. Kaniambia, but I can see that is something that is inborn in you. Why do you want another course that you want to do something that you're best in it? Or why can't you choose another course? So nikaona, maybe yes, it's a nice thing. Maybe I can choose another business related course. At that moment, kazini yule wangu si saa mwenye aliniendea home, mwenye alikuwa anasomea KU, alikuwa anafanya economics. So nikaenda kuomba advice kutoka kwake, kumwambia sasa nimepata mtu pia school fees na ananiambia maybe when I can do maybe a business related course inaweza kuwa mzuri. So akaniambia maybe I can pursue economics. Actually mimi I followed nilikuwa napenda biashara, na for me ningependa pia pursue business course. So akaniambia unaweza chagua pia alikuwa anafanya economics and finance, but akaniambia I can do economics, kuna economics and statistics, economics pure and economics and finance. So akaniambia naweza fanya economics pure. So nikachukua hiyo course yenye niambia economics pure. Nikaenda kwa father nikamwambia ningependa kufanya economics pure. Wakati nimwambia hivi akaniambia wow, that's a good course. Kaniambia sasa nichukue admission. So niko hapo mbio nikachukua admission. Actually with help of that cousin who was studying in KU, nikamanage kupata admission, everything. So nikampelekea, akaniambia sasa kitu kimebakia ni kulipa school fees. He gave me a check of, I remember my first school fees was 70,400. I couldn't imagine a whole 70,400. Nikalipa school fees. So I told my parents. Well, my parents couldn't believe. They were very much happy. Hey, walifurahia. As in for me it was a miracle, because also in my village I was the only person at that time that joined the university. Actually, I was the pioneer person to join the university in my village. So nikaingia saa university, sasa nikaanza kusoma. The life was good at that time. Ningeweza kufanya biashara zangu na bado na ile biashara ya matunda tulikuwa nafanya kazini yangu na bado nasoma. So nikachapa the first year haikuwa mbaya, but during the second year, so there was a conflict. Me and my cousin, huyo mwenye aliniendea nyumbani, akaanza kuona saa, so kwa sasa nimeingia KU, nikaanza kujoin dancing groups like the church, other zingine za drama. So most of them by time, na mimi I was in dilemma, because kuna biashara na kuna hizi dances. Me, I would rather not make any coin, but make sure that I fulfill my heart. As in, I used to feel nice when I'm dancing. So mimi
anytime wangeniambia maybe sikuje tufanye biashara, utachagua kwenda kufanya biashara ama kwenda kudance. Mimi nilikuwa namwambia frankly, mimi nataka kwenda kudance. So hiyo kitu ikaleta shida, na point tukazozana, ni maisha tu, tukazozana tu na yeye. At a point yenye ilifika akaniambia sasa itabidi wewe ujikaishe kivyako na sasa ufanye vitu zako venye unataka. I said it's okay. So for me now maisha ikaanza kuwa ngumu at that point. Unajua tunaishi na cousin yangu na maybe I was guaranteed that nyumba italipwa, I get something to eat. Na sasa ni mimi najikaisha. Hey, so me nikienda nyumbani I used to come with some maize, some potatoes, at least sukuma siku mbili tatu, lakini zikiisha maisha ikaanza kuwa ngumu. I remember at a point that I would go for some nights bila food. But mimi singesema, I don't know, singesema. Call like for my parent, for my dad, mostly my dad. Akikupigia simu wasikie tunapitia shida, my dad anapata stress. As in venye anatupenda, he care much for us that mimi singetaka nimwambie nipe stress yenyewe hawezi handle, because at that moment unajua tu nyumbani sisi wanasoma, venye maisha venye iko nyumbani is not that smooth. Then I'm there naambia babangu, namuongeza stress nikimwambia tu nalala njaa. So I used to hustle my own way, and I talked to some students. At least kuna student alikuwa anauza handout, na mimi sasa niko na biashara, niko na tusikiza biashara, namwambia acha kusaidia kuuza, at least nilikuwa napata kitu. Then kutoka time ni join first year hivi nimeishi kuwa class rep from first year up to what time nimemaliza, nimeishi kuwa tu class rep. So vitu zingine, so I had some powers in a way that ningeuza handouts mingi juu ningeambia wase hii handout ndio iko na kila kitu yenye tunataka. So I used to market well, so at least nilikuwa napata kitu kidogo. Sasa ikiisha maisha inakuwa noma, and I'm the class rep, so sikuwa nataka kuonyeshana ati maisha imenikalia, maisha imekuwa ngumu. Then uzuri, another benefit that I got is that I joined a group called Ramburo Dance Cultural Group. So that group used to dance to president. We used to go to corporate events, na tulikuwa tunapata kitu. At least ukienda gig unalipwa dhao, unapata 500, unapata dhao pili 1500. So at least that was another source that sikuwa na strain tena zaidi sana, kwa sababu maybe in a month tungepata like 2 ama 3. So najua uko na kitu itakusukuma. Wow. So so nikaendelea tu hivyo. At sometimes nilikuwa na, there was a time that I don't balance that maybe niko na shida. So nikatoka after tumemaliza kudance kwa church imeisha hapo nje, ananiambia father, akaniambia how are you doing, because I can say something. Nikamwambia I'm not that well off, because sometimes I get difficulties in paying my rent and having a meal. For the last, give me at that moment, give me 10,000, a whole 10,000 to go and pay maybe the idea that I would be having for the rent, and maybe the other money to pay to get some food. So hiyo inisaidia, nikaona ni kama Mungu alikuwa amekutuma. Hiyo time niko down, that 10,000 really helped me. So nilikuwa naendelea tu hivyo. Then kitu kingine nilikuwa na try same. I used to try same. Mimi actually my degree nimesoma na 3 years. Juu I guess after nimemaliza form 4, nimemaliza form 4 to 12, na nimekaa 3 years outside. So nilikuwa naona kuna kale gap ningetaka kufill. So mimi nilikuwa na try same, nilikuwa nasoma throughout, since father was very supportive in that way. Nikaona tu why can't I just nisome mfululizo tu bila stop. Yeah, so for me it was
how it was somehow pia ngumu kidogo, because ungepata niko second year nafanya unit za third year, ama unapata niko third year nafanya unit za fourth year. And luckily I thank God that sikuwa mjinga vile, nilikuwa napita pita. Nilikuwa napita. Yes. Then something that helped me to study well in KU is that during those 3 years I was nilikuwa naishi kwa karibu na shule, so nilikuwa nishajua kila place ya shule. Tena I had attended so many programs za mentorship, so nilikuwa najua nikiingia university tu my focus is academic, and maybe sasa mambo na my talent, so sikuwa na ile ati sasa nimeingia university sasa ni kama a new place. No, me I used to know everywhere in KU, because place yenye nimekuaga tu, so I was very much focused with my academic, so that's something that helped me. So nimesoma na some difficulties sometimes, like during 2016 I was in second year. I lost a brother. Sorry. I lost a brother. Yeah. Alipatwa aliweza kuumwa na tumbo, and getting home is we live far from hospital. Hosiko mbali, I can tell you. Hosiko sasa nyumbani kwenye tuko, then the nearest hospital it was in Gilgil town. Na ujue kutoka Gilgil kwenda nyumbani we pay like 300 to 250, so you can imagine that distance. So brother yangu alikuwa anasema kwa sawa, jioni kafika it wasn't, dada katafuta motorbike ndio mpeleke hosi, but along the way he collapsed, akakufa. So hata hiyo ikapea babangu pressure, babangu akapata pressure, because I can feel that a dad trying to save the life of life of his child, then akufia mikononi mwake kama anaenda kumuokoa. For me I felt it was very much paining. Babangu akadevelop a pressure, but ana manage vizuri. So it was like that, kwa sababu yote ni ya Mungu. I got a very good support at time nilienda nyumbani for the burial. I got some students from KU, from KUCC that came and wakanipea condolences. I felt I had a family here in KU. So that was my life in campus. Let's say that's when I developed well with my talents in campus. Like, I can't lie. Wow. I joined like I joined several groups. I joined your church. It was the main one. Actually, I was the coordinator after I joined campus even Kachaguro coordinator Dance for Christ. Then I was in this drama group. I was in Ramboro. I was in Sasa group. I was in several groups. So hapo hivyo I did my best. Then after nime perform like culture week, like anytime kekuwa na show church, I was there reading, as in. So I felt that yes, this is my thing and I would like to pursue it in my life, because mimi hakuna moment yenye huwa na feel vizuri kama nikidance. I feel nice. I feel mwili yangu it's at ease, my heart is at peace. I feel just nice. I just feel nice dancing. Yeah. So after nimesomea KU 2018 nikamaliza. Nimemaliza 2018. Yeah. Kumaliza 2018 nikagojea graduation, because the next graduation nimaliza 2018 December, the next graduation was to be in 2019 July. So nikagojea graduation. Finally I got a second class upper on a division. Wow. In economics. Yes, I thank God for that, and I just thank God for that, because haikuwa mchezo, balancing my education, balancing my talent,
And also niko by the way bado kuna time ilifika nikafungua kabisa kama tuna sasa kama side hustle yangu bado nikafungua hiyo na bado nilikuwa kiongozi, was the coordinator for dance troupe for 3 years. Hapa niko class rep. Actually hiyo class rep inisaidia sana cause trust me you, if singekuwa class rep mimi singekuwa na attend hizo classes. Niko najua I have a responsibility, lazima nipeleke class attendance sheet, lazima ni mambo na assignment. So hiyo ilikuwa njia ya kunipea that commitment, hiyo commitment. Unasikia hapa na dance, hapa niko na vitu biashara tu wangu niko na so kama singekuwa na najua naweza nunua handout zisome, so it helped me to be that keen person and to attend to classes. So that one really helped me. Yes, where are we? Now you are waiting for your graduation. Actually, you have graduated with a second class upper. So how was life, or how has been life since 2019 when you graduated? So after 2019, after I graduate, the first thing that I did, there was my cousin mwingine sasa saidi ya my dad, alikuwa anaishi Kahawa West, alikuwa na Nissan, alikuwa tafuta conductor, alikuwa tafuta mtu mwenye atakuwa conductor anaenda akiingiza watu kwa gari. So nikamwambia naweza fanya nimegraduate tu hivi. Nikamwambia hiyo naweza fanya. Juu sasa nimegraduate, time ni graduate sikuwa nafanya as when my main income was dance. Bado kale biashara kalienda tu nikafunga, ilienda tu nikafunga because me dance used to take a lot of my time. So I had said that I'll give it all to my dance. Uzuri tulikuwa naishi na mjamaa mwingine, so nilikuwa najua tu nikipata tu rent nusu na yeye anaongezea nusu, at least that one haitanipia pressure sana. So after nimegraduate ndio mimi huyo nikaingia kazi ya conductor in Nairobi. Hiyo kazi nikachapa 1 week. Lakini kuna time usiku tu tuna pale 44 bwana, usiku saa 4. Hao watu wenye huwa wanaingiza watu kwa gari, hawakuingiza mtu mmoja, wanadai pesa. Watu wanaume wanne. Wacha waanze kuninyonga na nimepanda gari, wote wanivuruta nitoke. Actually mimi abiria ndio walinisaidia. Wakasema kama kuna mtu umeingiza kwa gari, mchukue mbembe mrudishe kwenye yako muingiza gari nyingine, lakini huyo hatapatia kitu. So wakanitetea. Driver naye ako pale mbele tu. Anaona venye na handle na ni kazi yangu na hakuwa anasema kitu. Kanimia maisha ni ngumu. Finally waliweza kutoka. Yeah. So it was hectic in a way. Lakini niweza kumanage. Actually, what surprised people is that I used to wear smart. Actually, watu ningesimama kwa stage watu hata mtu wewe unaingiza watu wewe unaenda. Naambia pia mimi conductor. I used to get a compliment and hey, you look smart. Nitaingia kwa hii gari unakaa tu. Just you look just smart. Yeah. Then nimekumbuka kitu kingine. Okay. Time nilikuwa campus kumodel, that's where ni kwenye niazia kumodel. Okay. Because niazia bado that 2015 after nimemodel 2015 time sikuwa student, after nimekuwa student nikaingia sasa the real modeling, nikaanza na church. I got a second I got the second runner-up for Mr. KUCC. Nikaendelea hivyo bado nika attend zingine kama Mr. Status, Mr. KUCC, I got second runner-up Mr. KUCC, nikafanya Mr. Business, nikapata sasa Mr. Business, Mr. KU, I was crowned as Mr. KUDT. You transfer currently kama no one who is holding that title. It was introduced once, then ikaisha, and I got that title. Now being Mr. Congeniality means person who is dedicated, person of strong personality. So I got that title. It was one of my biggest title. Then 2018 nika model bado for Mr. and Miss KU. I got runners up. I was among the top model. Kapata bado runners up Mr. KU. So pia my modeling started in KU na
it was a thing, it was a passion too, ni kitu nilipenda na ni kitu naifanya because I knew that I had a passion for fashion. Umejua you can be able to model, so you have attained various model positions or titles, and then umemaliza shule umechukua the fashion to the matatu industry. What made you actually to quit? Ama ni nini ilikufanya ukaacha kufanya kazi kama Kamagera, not Kamagera actually, conductor? What made me to quit? One reason is that nisikia lazima mtu kuwa na barua ya kuwa conductor. You must have that barua ya kuwa conductor. Plus for me, in a way, ilifika time nikaona like all my time I'll be doing this work, I'll not be dancing. Tena naona tu tulikuwa tunafungua kazi, tulikuwa tunaanza kazi saa 5 za mchana, tunafunga saa 7 za usiku. So me, I used to those in matatu. Mimi nilikuwa nalala kwa matatu, asubuhi naamuka by 6 naenda kwa nyumba na refresh na kakaa kidogo, by saa 5 naingia. So for me, I saw that I would not like to be doing such kind of job, bearing in mind that ile passion yangu ya kudance bado nayo. So nilikuwa naangalia tu where is the space of me dancing, and with this kind of work I cannot see somewhere that there'll be a time for me to dance. So that's what made me to quit for that. But my dear, you have graduated, you have a second class upper in pure economics. Why didn't you think of looking for a job in the corporate world? I was not too much into my degree, that economics. Okay. Though nilifanya, but to me, I feel that dancing, this something of dancing took all my life. Ilikuwa take a big percentage of my life, because I would do anything to make sure that I'm in the line of dancing. Okay. Yes. So, and now you have quit the matatu industry again. Yes. How does life proceed, and where are you today? Okay, after nimequit kazi ya matatu, nikaona sinaweza fungua bado ile biashara nilikuwa nafanya. At least wakati nafanya hiyo biashara naweza kuwa natenga like Saturdays nakosa kufungua, naenda kudance, like something of sort. Nikafungua hiyo biashara ya matunda. Luckily ilikuwa imeenda vizuri up to 2020. Corona ikaingia. Iliingia wakati nimeendea stock ya watermelon, mananasi, smokies zilikuwa zimejaa. Nilikuwa nimeeta stock vizuri. University imefungwa. Breakfast smoki 5. Kaka, watermelon nilikuwa nazo. Nikaanza kuzunguka ziishi. Zingine nikakula, zingine nikapeana. So nikapata loss. I got some good loss kwa sababu nilikuwa nimenunua vitu mingi sana. So ikafika hiyo time sasa nikosa nitafanya nini? Corona imeingia, kama nini KU hakuna watu, na sitaki kurudi nyumbani because nilikuwa naona nikirudi nyumbani that will be my downfall, because nikirudi nyumbani hakuna time nitawai dance, na naweza rudi nyumbani niishi tu huko hivyo. Sikuwa na venye hii corona nilikuwa naona maybe kitu itakaa kabisa. So I decided that then we go to my aunt, then nikae kuna auntie yangu anaishi Chucha. And she's very much supportive. She's the firstborn in the family of my mom. Sister mamangu, she's very much supportive. Hata nilikuwa campus, sometimes nilikuwa naenda kutembelea. She's very much supportive. Nikaenda nikakaa kwake. So nikikuwa kwake nagoje nione ama corona ama itaisha ama inaendelea. Nikaona bado inaendelea. Waza kuwekwa lockdown. Kasema sasa hata hakuna kuona nyumbani. So kwake nilikuwa nafanya kazi ya kufieka kwa anakaa estate Juja High Point. Kuna estate inaitwa Wakigo Estate ya Mabazuu. So mimi nilikuwa naangalia campus zangu vizuri na kuwa na shirasha, naenda nikiuliza kazi za kufieka, kutengeneza flower bed, hizo kazi. So nikafanya hiyo kazi, nimeifanya vizuri. Sasa
kitu ilikuwa nashangaza, nilikuwa nafanya kazi mzuri kabisa, watu wanaona huyu mtu anafanya kazi mzuri, but sasa kitu ilikuwa wanapewa tashwishi ni ati kikuja time ya kulipisha, anashangaa huyu mtu amesoma. Juu ni venye nilikuwa na explain hata pesa yenyewe wanalipa na explainia venye venye nimezitumia vizuri. So I actually used to get some good amount of money in a day. Ningepata like not less than 1,000, na si ati ni kazi mingi sana. Unajua bado mtu akuwa na kama somo, kuna vile tu inakusaidia in a way. So I used to nilikuwa nafanyia kazi, hata aunti yangu sikuwa nakaa hivyo. Aunti yangu alikuwa anauliza, yule kijana wako wa kazi yako? So I used to get some good referrals. Ikafika pahali hata nikapata kazi mingi sana, so nikaona how about hata nianze kuwa na book kazi na broke kazi. So nikipata kazi mingi natafuta watu wa kufanya kazi, wanafanya, mimi nawalipa. So ikafika place hata ilikuwa nafanya hivi, kazi imekuwa too much, so I used to get other workers, na kuja na wapimia, nawaambia fanyeni hapa hivi tawalipa. So nilikuwa nalipa na pesa yenye nalipwa. Nikachapa huko kwa aunti yangu. Aka nimesikia kumefunguliwa mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Nikasema tena kuishi kwa aunti yangu sana si poa. Najua kuna ile tu watu wamezoeana, wanaanza kuzoeana vitu mingi tu. Nikasema wacha nitoke niende nirudi KM, niende nione ama nitachapa haso. So nikarudi KM, that is mwezi wa 7 au mwezi wa 7. Kurudi KM nikaanza kuingia dance mdogo. At least kuna group iko huko side za Kamae, nikajoin hiyo group. Actually wakanichagua kuwa chairperson, so that was the group. Nakwambia nilikuwa nakusanya watoto actually wote wananifuata. Nikiingia tulikuwa tunapewa chache ya wakulino, tunaingia huko tuna dance. So mi ikafika place hata wazazi wanaulizia huyu mtu ni nani. So I had to get contacts za our students nilikuwa nawafanyisha dance, naongea na wao, naongea wazazi wao, na what we are doing here, I want to nurture talent for the young ones, na maybe one day itakuwa ni kitu mzuri hapa, mtu anaweza tumia hata apate kipato chake. So hiyo nimedance vizuri kabisa. Tulikuwa na watu, it was a thing, it was a daily thing, and I used to feel it was like a family. That was another family that I created there. So lakini watoto wengi walikuwa wa high school, so wengi walikuwa high school, na kuna some little ones walikuwa wa primary school. So after dance ndio saa kufunguliwa, nasikia wanarudi shule. It was just okay for me. Saa nilikuwa najua tu wakirudi shule ni kama group yangu inaisha tu, but we used to get some good. Tulikuwa napata kazi kwa time mtu msanii angekuja ananiambia tunataka tumdansie, tunamdansia, tunaenda other churches to perform, and people would like us. Watu wangetupenda tu, tungeenda tupate shilingi 2-3. It was good. Wakati watoto wadudu shule wakarudi, so group ikakufia tu hapo tena tu. Saa watu wa primary wanarudi shule, wa high school wamerudi shule, so me I'm just there. Mimi mtu amaliza campus. Nikatoka huko side. During that time kuna DJ alikuja, alikuwa anaitwa DJ 44. Alikuja. DJ who? Kaona kazi DJ 44. Okay. Ni wakaa West. Akaona kazi yetu tunafanya, akatupenda, akatuambia angetaka tuende kwa event yake moja to dance. But before hata tuende kwa event yake moja, tukajua na mtu anaitwa MC Piento. MC Piento was this MC in KU mwenye alikuwa anachapa show mingi za graduation, za culture week. Alikuwa anapewa mashow na alikuwa anachukua, we had a good rapport with him, so alikuwa anajua mimi ni dancer. So akaniambia Crash, nataka kwenda pahali uende tu dance tu ni harusi. Sasa mimi nikajitayarisha vizuri. That is 2020 December, tukapata harusi. So ndio saa tukaenda hiyo harusi yenye Pietro aliniambia anataka ni dance. Sasa mwenye alikuwa ameleta sound huko akaniambia yeye anataka tu mtu achape kazi vizuri, kutoka hapo atafanya kazi naye vizuri kabisa. Azini yeye, wewe ukifanya tu kazi yenye imekuleta na ama kazi yenye anatarajia ufanye ni hivyo.
So nikapiga show, watu walidance kwa hiyo harusi. Watu walidance kwa hiyo harusi. I made sure that everyone dance. Ilikuwa poa, watu wakafurahia. Wacha huyo the CEO of that company mwenye alikuwa ameleta hiyo sound, mwenye alikuwa ameita Piento, akanipenda from that day. So akaniambia actually we'll be working together. So from there up to date, akaniambia I'll be the official hype man of your group, and that has opened a lot of doors for me and a lot of exposure for me. And some I get some good amount of money through my dancing. Actually, I want to make sure that in the next few years to come, maybe I open, like my dream is to open an academy for dance where I teach people how to dance. I'm an entertainment company, include dance, iko na sound, iko na MC, iko na hype man, those things. So huyo ndio akanichukua. So from saa 2021 tumekuwa tukichapa na yeye kazi weekend after weekend, wedding after wedding, people after, na kupatana na new people. Na actually saa imefika place hata nikienda kwa harusi, I'm not surprised to get people wananiambia wewe tunakupatana na like service providers, like watu wa deco, watu wa catering, nimejua na wao. In a way, I have worked with so many MCs that imefika point pia mimi I can see that I have gotten some skills to MC. Actually nimefanya like 5 events kama mimi ni MC na zimeenda successful vizuri kabisa, because is an art yenye noma na plus working with many MC I can see some good side of MC, inachukua the good side kwa MC mwingine anachukua the good side hivyo, so I can apply some tactics zenye huwa naona wakifanya. So at this moment I thank God that my life is good. I'm stable. I'm dreaming big, and I can see myself growing and growing big. Yes, my economics degree niko nayo, iko kwa nyumba. Maybe time yake itafika. Unajua pia hii dancing si hatuta dance forever. Kuna time maybe age inafika unapata maybe you want some do other things in life, but as for now I am growing to be an MC. Now I am getting some works to go and go and teach na fuzaga. I used to teach high school to dance time ya drama music festival hizo, naitwa kwenda kuwafunza. Pengine napata personal watu wananiita wanataka niwe niwafunze ku dance kwa nyumba zao hivyo like that, and at least I can get some good amount of money. Wow, that's an amazing story, Hiram. What is this one thing that motivates you? Mimi naangalia nikifanya kitu, how will people embrace what I have in my heart? Kama niyo dance, will I make other people wa dance na wafurahie? So if what I'll do it will make other people be happy na wafurahie, I'll rather do it in all my life, like hata afanye kwa maisha yangu yote. So for me is that little thing yenye nitafanya other people will appreciate, other people will love it with their genuine heart, and that is all. And what is the greatest lesson that you have learned in your life? Like kitu yenye nimesoma, the greatest lesson that nimeona kwa maisha, that God connects people to their destinies. Wow. So in this life, never ignore the path that you're taking through, and you never know whether a literal person or a person who you seems maybe cannot help you, whether is the stepping stone to your destiny or to your life. Like if I would have ignored like my cousin, if I would have ignored like Father Lance, if I would have ignored so many people that have come along my way and when you idea, don't know whether I would be where I am. So me, my great advice to people is that respect other people, have a good rapport with them, and most importantly, what you feel down in your heart, can you just speak it out? Because like for me, if I had
just that dream to join to university, then I stay with my heart na niseme sitasema, so singefaidika, unaona. So speaking what is in your heart and speaking genuinely what you are feeling helps a lot, solves a lot of problem, solves a lot of hata mtu kama atakwambia hapana, lakini kama umesema hiyo kitu itakutoka. But ukikuta kitu, maybe usemage, maybe my life happened like this because I never said something, that will not have helped. So what I can tell you is that make sure that if you have something in your heart, speak it out. Then dream big. And each and every stage in your life is very much important. Any person that you face in your life, mtu mwote mwenye unapatana kwa maisha yako is very much important. Like for me, there's this group that is called St. Augustine. St. Augustine, this group have really helped me to venture in this field of hyping, kwa sababu hata before nipatana na huyo wa Dinais, wakati St. Augustine a member amepata harusi, walikuwa wananiita they give me a moral support, wananiambia tuko na wewe, as in kihype pale watu wanatokea wote, as in you would feel that ninge feel that hiyo moral niko na wao. So that's one group that I respect very much. Yeah, that group. So guys, make sure that whatever dream that you have, whatever something that you feel in your heart, can you just speak it out? Can you just explore, reveal to a friend, reveal to a friend? Najua chenye kwa moyo haiwezi jiongelesha, so you must talk what you feel, and that can solve a lot of problems. Wow. And finally, before we close the show, Hiram, yes, you spoke about having very supportive parents. So what is this one thing that you can tell your daddy and your mommy? Hey, my parents are very good, and I love them, and I wish that they live long so that they will see the fruits of my talent and the fruit of my hard work. Yeah. Wow, that is so great. And I believe that maybe they will get to see this video and they will see your appreciation towards them. And my dear viewers, kindly, Crush has a YouTube channel. I'm going to pin in the first comment, I'm going to pin his link to the channel there. Kindly go there, chesa kama nyinyi, subscribe. Follow him also in Facebook. I leave the handles there also to support this young man, because honestly he does a good job. Kama uko na wedding, kama uko na party day, kama uko na anniversary, kama uko na proposal, and you really want an MC, a dance hype master, Crush got you. I'm going to leave his contacts in the chat box. Kindly reach out to him. And you can be sure it's cost effective. And also remember to subscribe to CSTV also. Keep the notification bell and ensure that you like and share this video. So thank you so much. And thank you, Crush, for accepting to come and share your story. CSTV, we say we are highly humbled.